सध्या वर्किंग आहे आणि मी कसं म्हणजे जेव्हा मी 2009ला कॉलेज पास आउट झालो इंजिनिअरिंग विथ फुल कॉन्फिडन्स आणि करायचं म्हणून. देन आय ऑलवेज वॉन्टेड टू जॉइन आर्मी. ते डोक्यात होतं आर्मी जायचं म्हणून, पण ते नाही झालं. देन आय केम टू नो की पुढे करायचं काय, की मला इंजिनिअरमध्ये मला जरी अभ्यास असला तरी मला इंटरेस्ट आला नाही बिलकुल. कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग केलं मी चांगल्या सरदार पटेल कॉलेजमधून, पण आय डिड नॉट गेट दॅट की बाबा हां मी चांगला इंजिनियर होऊ शकेल. नाही ती मजाच नाही आली. मग काय पुढे करायचं काय, तर मी डिसाईड केलं की नाही. देन आय केम टू नो की बाबा सिव्हिल सर्व्हिस काहीतरी असतं. ॲट द लास्ट सेमिस्टरच्या कॉलेजला समजलं मला. त्यांना स्टार्टेड रीडिंग, माहिती गोळा करायला सुरू केलं, काय केलं. मग समजलं की याला ग्राफ केला पाहिजे, पैसे पाहिजेत. आणि मला लहानपणी असल्यामुळे की आय डोंट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन माय पॅरेंट्स फॉर दॅट मनी. तर विचार केला की आय विल डू वर्क फॉर फर्स्ट 1 year 1.5 year. तसं केलं. मग मी टाईम पुढे इन्स्टिट्यूट ऐकली आहे. टाईम माझं MBA करायचं तिकडे मी शिकवायचो. माझं फॅकल्टी ते वर्षभर काम केलं. ते देन स्टार्टेड CX सगळ्यांना माहिती आहे, SISC तिकडे. मग इट इज हब ऑफ मुंबई दॅट सगळे मला तिकडे असतात म्हणून. ते मला जस्ट पास आउट गेलो मी, अनऑफिशियली एंट्री घेतली, लोकांशी बोललो तिकडे. त्यांना समजलं की नाही असं नाही आहे. अभ्यास केला, थोडा वाचला, गोष्टी वाचल्या. मग दिल्लीला गेलो, 6 महिने 2 क्लास केले. जॉग्राफीचा ऑप्शनला क्लास केला. अजून एक तेव्हा 2 ऑप्शन असायचे, पॉलिटिकल सायन्स, तो पण वाचला. मेन्स प्रिलिमला बसलो. टाईम असल्यामुळे तेव्हा जस्ट ॲप्टिट्यूड इनिशिएट केलं. CSAT इंट्रोड्यूस केलं फर्स्ट पेपर. ॲप्टिट्यूड काय वाचलं नाही, बोलत माहिती आहे मला, मी शिकवायचो काय डिफिकल्ट किती असणार आहे. मी जेव्हा बसलो पेपरला फुल टेन्शन आलं. आणि एक स्टार्टिंगला गणित होतं, एक ते येतच नव्हता मला. मग तेव्हा सरांनी सांगितलं की मला इगो हर्ट झालं, की मला येत का नाही, मी शिकवायचं लोक आता मला काय येत नाही. त्यामुळे मी 15 मिनिटं वेस्ट केली. पुढे तर कॉन्फिडन्स गेला माझा, आलंच नाही, ते सुटलंच नाही. 15 मिनिटं वेस्ट झाली, कॉन्फिडन्स कमी झाला, आय कुडंट क्लिअर. हे मला सांगायचं कारण काय, टाईम मॅनेजमेंट. मला पुढे विचारलं टाईम मॅनेजमेंट कसं पाहिजे पेपरला. त्यानंतर मग झालं की नाही. मग यशदा म्हणून इन्स्टिट्यूट आहे, यशदा माहिती आहे तिकडे, त्याची इंटर्न्स असते. ते ऑल महाराष्ट्रामध्ये जे मुलं असतात त्यांचे ते 50 मुलं घेतात. त्यांचा रेसिडेन्शियल प्रोग्राम असतो. देन आय गेव दॅट एंट्रन्स. तर क्लिअर झालं. यशदाला 1 वर्ष होतो. परत मेन्स दिली, प्रिलिम्स जेव्हा क्लिअर झालं आणि विचार केलेला काय करायचं आहे म्हणून. मेन्स दिली, नाही झालं. परत मेन्स दिली, त्याप्रमाणे मग 2दा मेन्स दिली, नाही झालं. मग ही मध्येच UPSC अजून एक ॲड आली, असिस्टंट CF कमिशनरची, लेबर मिनिस्ट्रीमध्ये. सेंट्रल सर्व्हिस ऑल इंडिया, पण इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिव्हिल्स, की त्याची रेग्युलर रिक्रुटमेंट होत नाही. आफ्टर 6 years 7 8 years होते. ती दिली, ती क्लिअर झालं होतं. त्यामुळे मी सध्या बसलोय तुमच्या नावावर, अजूनही मेन्स येतोय. मध्ये इंटरव्ह्यूला एकदा गेलो. अल काय तसंच काही गेलं. आत्ता येतोय वर्किंग. आता सुट्टी घेतली आहे मी 1 महिनाभर आणि आता आलो. तर सुरू कसा करायचा अभ्यास, एनी तुम्ही व्हॉट यू आर डुईंग, कसं करता तुम्ही, एनीबडी अटेम्प्ट कोणी दिला आहे, तू दिला आहे काय, कसा अभ्यास सुरू केला? नाही सर, मी अभ्यास करून नव्हता दिला, असाच दिला एक्सपिरियन्ससाठी. अजून कोणी मी पण एक्सपिरियन्ससाठी दिला. कसला एक्सपिरियन्स? सो म्हणजे क्वेश्चन्स कसे असतात, स्टेप्स क्वेश्चन्स. ओके, क्लिअर झाली, क्लिअर नाही झाली? नाही झाली, ठीक आहे. अजून तुमच्या मनात काय आय म्हणतो नो काय, देन आय टेल यू कसं करायला काय किंवा काय. सी आय विल नॉट गिव्ह यू आयडियल पाथ, असं काही नसतो कोणाकडे. की नाही, काही तुम्ही लेक्चर भाषण ऐकले असतील, मी खूप गरीब होतो, मी असं होतो तसं होतं, ती पण केसेस आहेत. दॅट इज वन पार्ट, की मला जेवायला मिळायचं नाही, मी एक टाइम जेवायचं दिवसा, असं काहीतरी आहे. दॅट डझंट मीन की तसं केल्यामुळेच अभ्यास होतो, है ना, तसा पण नाही. मुलं आहेत बिकॉज सगळेजण अभ्यास करतात ना, प्रत्येकाच्या परिस्थितीप्रमाणे फाईट करतो. दॅट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी. सेकंड पण आहे की व्यवस्थित अभ्यास केल्याने पण होतो. असं काही नाही की एकदम दाढी वाढवून हे करून घर सोडून किंवा एकदम काही कपडे घाणेरडे घालून असं काही होत नाही. असं काही नाही. दॅट इज सी एखादी परिस्थिती असते, यू कॅन अंडरस्टँड. पण असं केल्यामुळेच होतो असं काही नाही आहे ना. दॅट इज व्हेरी क्लिअर, है ना. फोकस पाहिजे अभ्यासाचा. चाला, व्हॉट युअर प्लॅन, आय वॉन्ट टू नो. काय प्लॅन केलं आता? ऑप्शनल कोणी केलं? जॉग्राफी कोणाला? जॉग्राफी कोणी घेतलं? ऑप्शनल डिसाईड केलाय की नाही केलाय? केलाय. काय डिसाईड केलाय?
सोशियोलॉजी चलो Political पॉलिटिकल सायन्स मराठी literature. मराठी लिटरेचर अजून बाकी नाही Sociology. सोशियोलॉजी काय सोशियोलॉजी आहे ठीक आहे तुमचं काय ऑप्शन नाही केलं दिवस नाही केलं एक अटेम्प्ट दिला ना तू मग So तेव्हा मी कॉलेजमध्येच होतो graduate. ओके ठीक आहे व्हॉट अबाउट यू ऑप्शनल डिझाइन नाही केला ठीक आहे मग काय प्लॅन काय केला आता टेल मी व्हॉट युअर प्लॅन एक्झाम काही स्ट्रॅटेजी असेल ना काहीतरी एक्झाम बसचा स्कूल लेके एनसीईआरटी टॉपिक्स के ओके सी एवरीबडी इज कंफर्टेबल मराठी और चला स्पीक इंग्लिश इंग्लिश इज ओके और इंग्लिश ओके चलो ठीक है ना एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश है ना चलो ठीक है देन व्हाट यू डिसाइडेड सम स्ट्रैटेजी तो होगा ना कुछ एनसीईआरटी तू लहान ना तू एनसीईआरटी सुद्धा है ना बाकी ये सांगा मला न्यूज़पेपर हिंदू न्यूज़पेपर हां तर व्हाट यू रीड कोणाचा पेपर आहे आजचा हिंदू झालेच नाही. कोणता पेपर एनी इंग्लिश पेपर यू हॅव काय वाचता पेपर मध्ये तुम्ही टाइम टेबल कोण वाचता टाइम टेबल कोण वाचतं कोणते पेपर वाचता तुम्ही विच न्यूजपेपर यू इंडियन एक्सप्रेस आणि डीएनए हिंदू टाइम्स कोण वाचतं टाइम्स आणि वाचू पण नका है ना हे पूर्ण ऍड असते वाचकी पेपर फक्त ऍड असते आणि नवे उघडलं की मला उघडतात बॉम्बे टाइम्स बॉम्बे टाइम्स किंवा स्पोर्ट्स पेज है ना सो व्हॉट यू रीड मी केलं होतं करायचं सी पेपर काय वाचता सांगू का वाय वी शुड रीड न्यूज पेपर करंट अफेअर्स व्हॉट करंट अफेअर्स To understand what is going around. किती खून झाले हाऊ मेनी मर्डर्स हॅपेंड हाऊ मेनी डेथ्स हॅपेंड देन टेल मी आपला vocabulary वाढतं हो वाचायचं. दैट इज ओके दैट इज वन पॉइंट न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और ठीक है इम्प्लीमेंट हां मींस व्हाट एग्जैक्टली क्या है To know what is happening in and around us. मर्डर्स भी हो रहे हैं ना मर्डर्स हो रहे हैं ये हो रहा है बहुत कुछ चीजें हो रहा है व्हाट यू रीडिंग फोकस क्या पाहिजे सर्व edit हां राइट सी यू हैव टू रीड व्हाट इज इंपॉर्टंट तुम्ही विचार करा यू आर अ पॉलिसी मेकर है ना व्हाट इज इंपॉर्टंट फॉर द नेशन ते वाचायचं यामुळे तुम्हाला द सिटीजन सोसायटीला राज्याला आणि देशाला त्याचा फायदा होतो कसं इम्पॉर्टंट आहे न्यूज आय शो यू द न्यूज काय आज काय न्यूज रतन टाटा मिस्त्री briefed PM after boardroom storm. You have heard about the issue between Tata Group now? Is that much important? No. See, for corporate governance there is a different case, but that particular issue is that important? No. So don't waste time in that reading. त्यांनी काय allegation केले मग तो काय त्यांनी काय counter allegation केले there is no point of. So don't read that. Next काय? Cops misled me, said Peter. Peter had no role in Sheena murder. CM. National News front page. Will you read that? No. हाँ, don't read, है ना? Child sex abuse. Online box gets one complaint per day. What will you read? Tainted ex-minister Kharse may be back in cabinet in CM. 9. No pilot Chennai flight delayed by 1 hour. नहीं. अजून काय वाचता येईल मग? What you read? Mauritius, Singapore share details with ED. What is ED? Enforcement Directorate in Lamo case. Is that important? Yes. Why? Now this point is now हमारा history है ना? We have a tax base. टॅक्स आपला आहे इन इंडिया इन वर्ल्ड वी हॅव टॅक्स हेवन्स म्हणजे काय करतात ते टॅक्स लपवतात है ना टॅक्स लपवतात अँड वी हॅव अग्रीमेंट विथ दोज कंट्रीज टू शेअर इन्फॉर्मेशन किंवा अवॉइड डबल टॅक्सेशन आणि मॉरिशस आणि सिंगापूर हे देर आर कॉल्ड टॅक्स हेवन्स है ना ते पैसे लपवतात हे बऱ्याच गोष्टी आहेत दॅट्स व्हाय दिस न्यूज इज इम्पॉर्टंट वॉसे ब्रिज टू बी शट फॉर 3 more months फरक नाही पडत वॉसे ब्रिजचं काय बोलते Government said to notify rules to implement Real Estate Act. Central government said to notify rules to implement Real Estate Act. Important है, right? What is real estate? You everybody know, right? हाँ प्रश्न येऊ शकतो. Question आता कसे generally question कसे येतात GS मध्ये? This will come in paper 2, paper 3, both. कि
please explain the current problems of real estate sector, why India is lagging or why there is a shortfall, and the new policy or new act implemented by government, how it will help. Two sub questions. Means what you should know what are the problems, along with that currency load. Both are required. And I nuste bill वाजून पण होत नाही. Why this bill is implemented? Why? What is the history? तुम्ही आता प्रश्न बघाल GS चे प्रश्न असेच विचारतात. There are 3 sub questions. आता विचारला तुम्हाला सांगतो North East वाला question काय असेल North East I'll tell you. What are the problems of North East India? What is the link between India's Act East policy? Act East, you understand? The initially policy of Look East policy होती, diplomacy policy होती, foreign policy होती आपली. Now it has become Act East and prosperity of North East region. Elaborate, critically comment. How will you comment? Any idea? दोन issue आहेत ना, 2-3 sub questions आहेत. एक होता what are the problems with North East? What are the problems with North East? Insurgency. That is one point. How will you write that? Ethnic groups असला. That is okay. Azul? So they are flood prone areas. Okay, that is one problem. Now how will you link North East का issue with Act East policy? ठीक है, हाँ एक point है. Bordering states. See, that is general problems, है ना? How will you link? That's why your analysis comes. है ना? Hey, important है. That is it. Question you can, if I ask you what is the Look East policy, you will tell me. ये करा था. What is Act East? More proactive engagement with South Eastern neighbors. But what is the link? That link you have to understand. Thinking develop झाला पाहिजे. What is UPSC लोगों काय पाहिजे? की thinking develop झाली पाहिजे. Analytical ability. तुझं मत बनला पाहिजे. You should able to form your opinion. Whether it is right or wrong is a different part. Opinion झाला पाहिजे. That is considering all aspects. हे कसं होणार? How will you make it? Not reading my 10 books. It's not like that. की असं नाही आहे की if I read history of freedom बिपिन चंद्र वाचलं, रवींद्र थापर वाचलं, स्पेक्ट्रम वाचलं, नोट्स वाचले, 5 वाजता माझं झालं हिस्ट्री. It is not like that. असं नाही आहे. Analysis. हे कधी उपयोगी होतं? लोअर लेवल एक्झाम्स. फॅक्ट्स काय झालं? व्हॉट वॉज क्विट इंडिया मुवमेंट? यू कॅन राईट पॉईंट्स. पुस्तक वाचलं काही पॉईंट्स काढले झालं. क्वेश्चन असं विचारत नाही आता. दॅट वॉज गोल्ड प्रियर टू 2011 की स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स राईट, मग थोडं डिझाईन चांगलं करा, यू विल गेट आन्सर्स, यू विल गेट मार्क्स. असं नाही आहे आता, बिलकुल नाही आहे ना. सो डोंट डिपेंड की मी 10 पुस्तकं वाचली झालं आलं. आणि सांगितलं दिल्लीला गेलो आहे. माझी तुमचा क्लास ऐकला असेल तुम्ही? यू नो हाऊ मेनी पर्सन आर देयर इन वन बॅच, वन GS बॅच? हाऊ मेनी पर्सन्स? 500 लोक. 500. दिस बिग क्लासरूम आहे. काही 15 टाइम्स मोर देन दिस. 400 to 300 लोक बसतात क्लाससाठी, GS क्लाससाठी. विल दॅट एन्श्युअर देअर सक्सेस? With that, असं त्याला 10 pages आहेत. See the competition. असं 10 pages आहेत. But everybody will succeed. Then what is important? What is important? Tell me. If joining class or reading 10 books, will that ensure your success? Yes or no? Then what is required? Tell me. What is required? ना? See, what I'm sharing you that because जे मला conception होते, prejudices, माझे assumptions तेव्हा when I started preparation हे होते. अरे क्लास लावूया, I'm paying 1 lakh rupees 50 जण, माझ्या क्लास शिकवतील मला. तो मी 10 पुस्तकं विकत घेतली मार्केटमधून. I'll read, I'll get it. But will that ensure your success? पहिले होत असेल, मला माहित नाही, आता होऊ शकत नाही. Let me be very frank. What is required then? Analysis. कसा analysis करणार तुम्ही? कैसे करणार? Self study. Linking the issues. Now tell me how
interlinking of rivers are important in India. You heard about interlinking of rivers? हाँ? आता recently काय झाला project? एक नवीन project आला, सोनी project म्हणून ऐकलंय कोणी? सोनी सौराष्ट्रामध्ये नर्मदा dam they will divide and that will the water will go through pipelines, canal pipelines to Saurashtra area in Gujarat, which is dry area. That is one project. Second is Pattisima, Andhra, joining Godavari and Krishna. That is new river linking. So what are the question कसा असेल? How feasible is interlinking of rivers project in India? Critically comment. Discuss with examples. हे माहिती how you link? कसा तुम्ही आन्सर कराल फॉर्म? Anybody? Give a try. How will you form? Understood the question, everybody? Simple question. कसा फॉर्म करा? Interlinking river समजतं काय करणार? India is a we have a vast geographical terrain such that drought and floods occur simultaneously in vast various areas. अब बिहार में flood आला, महाराष्ट्र में drought है, आंध्रा में drought है, गुजरात में drought है, vice versa. Then how will you manage water scarcity, the water excess? In that view, interlinking of river is proposed. Kasa? And how will you write your question? Answer the analysis. For this, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजे. हे कधी होईल? When you think, when you read newspapers, editorial बघा काय म्हणतात. Hindu will give you strong view, second view against government. Express will give you pro government. Both issues. मी काय वाचतो मी जेव्हा I started Hindu I was very skeptical of reading it. तो खूप लेंदी राहायचा है ना. मी एक्सप्रेस वाला सुरुवात केली. एक्सप्रेस वाला सुरुवात केली. Then after that I started reading Mint ऐकलंय कोणी? Business paper. See what I suggest is मी काय वाचलं? I was reading 3 newspapers. Initially I was reading Indian Express, Mint, and then after 2-3 years Hindu वाला सुरुवात केली. ठीक हिंदू में I was avoiding, but there was no victory and I started reading Hindu. You will get 3 views. Pro government, against government, what business sector is telling. The corporate sector. क्या म्हणते ते? What are the exam मध्ये तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला Skill India. Skill development program आपण initiate केला आहे. Why it is required now? Why it is so much important? आता सगळ्याला prominence मिळाला. Anybody? Last bench. Because unemployment वाढते म्हणून. का? अनएम्प्लॉयमेंट पहिली पण होती. आता का नाही? Why does it come this much prominence? You understand? There is a new Ministry of Skill Development. आणि त्यांनी नवीन फॉर्म केलेला आहे गव्हर्नमेंटने. पहिली नव्हती. स्कीम तर पहिल्याही होत्या. Skilled labor में. स्कीम्स तर पहिल्याही होत्या ना. Why it is getting so much prominence? Sir, automation Means elaborate. Automation म्हणजे काय? ऑटोमेशन म्हणजे ज्या म्हणजे मोस्ट ऑफ दी गोष्टी कॉम्प्युटरच करून टाकतात. जिथे ह्युमन लेबर That was people were neglecting that part. That's See, this debate when we introduced computers in India in 1980s 90s. ये debate नहीं है थी. ये debate नहीं है. Our population is growing, right? labor. Now see the background. Population growing. We are second largest. In the next 20 years, we will be leading more than China population. Our youth is 50% is younger. Yes. Agree? Everybody agree? Yes. ठीक है. Now younger means what? It will lead to new ideas, energy, right? Demography will बदलते. Transition phase मध्ये आपण. But जर त्या youthला कामच नाही मिळालं काय करणार ते? They don't have work. Or they have work only of paper blocks लावा. रस्ते खोदा, झाडं लावा. Good thing. Well, that is sufficient. Why it is taking so much prominence now? कारण we are in a phase of demographic transition. आता हे तुम्हाला कधी लगेच समजणार नाही आहे. That's what I'm telling. You need to read geography. Social aspect. Geography कुठे कुठे झालं आहे. जापान went in that phase. It was there. ना जापानची population जी demography आहे चेंज झाली आहे. Now it has become त्यांचे measure is old population. So they have technology but they don't have people to work. Getting the logic? प्रत्येक कंट्रीची पॉप्युलेशन आहे ती
फेजेसमधून जाते हे तुम्हाला कुठे समजेल? जॉग्राफीमध्ये समजेल. नॉट ऑप्शनल थिंग. जनरल जॉग्राफी वाचाल त्यामुळे समजेल. देन व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स? इट विल कम इन सोशियोलॉजी. सोशल आस्पेक्ट्स, सोशल इश्यूज कसे येतात, देन इकॉनॉमिक आस्पेक्ट्स कसे आहेत. मग देन काय होईल? मग स्किल पाहिजे आपल्याला लोकांना. चांगलं काम जर आपल्याला कंट्रीला ग्रो करायचं आहे तर वी नीड गुड पर्सन्स, गुड लेबर बेस, गुड वर्कफोर्स, स्किल वर्कफोर्स. आणि आता प्रॉब्लेम्स का आलाय? बिकॉज पॉप्युलेशन इज ह्यूज. यूथ आहे रेडी काम करायला, काम नाही, स्किल नाही आहे तसं. नाही, यू हॅव टू लिंक विथ दिस ना कॉर्पोरेट नाही. कॉर्पोरेट काय म्हणतंय? आणि वी आर गेटिंग इंजिनियर्स बट सेकंड ग्रँटेड. दे आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री. तुम्ही पेपर वाचायला जाऊ समजेल तुम्हाला. दॅट्स व्हाट टेलिंग. इफ यू रीड मिंट किंवा बिझनेस पेपर विल गिव्ह दिस आयडिया. त्यांचा काय व्ह्यू आहे? दे विल गिव्ह प्रॉफिट बेस्ड व्ह्यूज है ना, की बिझनेसला काय पॉसिबल. दॅट इज ऑल्सो वन पार्ट. ते काय म्हणतात? वी आर गेटिंग इंजिनियर्स बट देर इज नो स्टँडर्ड. स्टँडर्डच नाही आहे. दॅट्स वाय एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दोज ग्रॅज्युएट्स आर लेस. म्हणून स्किल करायचं, स्किल डेव्हलपमेंट करायची आहे. ऑल स्टेटा, रुरलला पण, मध्ये पण, अर्बनला पण. That's why it is important. आता हा विषय तुम्ही कसा लिहाल? When you know all this aspect. म्हणून म्हणतोय analysis आणि reading too much things, not too much I can say. Various topics. You think a problem in all angles. आत्तापासूनच. हे म्हणतो, हे मला डेव्हलप कधी झालं तेव्हा मी 2 मेन्स क्लिअर नाही झालो तेव्हा. आणि मला there was nobody to guide me as such. तुम्हाला गायडन्स मिळेल. तुम्ही started immediately. She has started in just first year. Good thing. I started after my graduation. Make it, you are very good. आता तुम्ही आता जे वाचाल that is the base. That's why I'm reading. You have to read overall, comprehensive. वाचायचं. कसं वाचाल मग तुम्ही? No, newspaper reading is very much important at this stage. हे पण पॉईंट काढायचा तुम्ही. काय कसं लिहिता, मी कसं करायचो. आता हा इश्यू आला. I used to do 2 things. एक तर पेपर कट करायचो, आर्टिकल्स पर्टिक्युलरली अंडरलाईन करायचो काय आणि पेस्ट करायचो. दॅट इज ओल्ड. मग मी काय केलं? नोट्स काढायला लागले. स्किल डेव्हलपमेंट काय आलं? हे व्ह्यूज आहेत, हे व्ह्यूज आहेत. देन यू थिंक अँड यू फॉर्म युअर ओपिनियन. हे कधी होईल? दॅट यू रीड. रीड म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्हली यू हॅव टू रीड. ठीक आहे. एनी डाऊट इन दिस? काय एनी डिफिकल्टी? व्हॉट आर युअर कन्सेप्शन्स or assumption in that case? Any issue in that? No. Everybody is clear on this? Tell you all down to doubts get. Then we'll see. All doubts get. Are you clear about what is your plan? Are you clear or just reading things? पहले हमें NCERT वाजायचं आहे कारण everybody from state level, state board, Yes. or anybody from CBSE or ICSE, no. फरक आहे. म्हणून तर म्हणतो आपले जो सिलेबस आहे दॅट इज नॉट अप टू द मार्क. तुम्ही कम्पेअर यू बुक्स ऑफ स्टेट बोर्ड सिलेबस अँड CBSE, NCERT यू कम्पेअर, विल गेट इमिडिएटली डिफरन्स. आणि CBSEच्या NCERTमध्ये क्रिस्प लँग्वेजमध्ये, सिम्प्लिफाईमध्ये कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलेली आहे. दॅट इज युअर बेस. NCERT एकदा वाचा, दोनदा वाचा, अंडरस्टँड. इफ आय आस्क यू टेल मी व्हॉट इज द रोल ऑफ गव्हर्नर, आणि तुम्हाला लक्ष्मी माझी गरज नाही आहे. NCERTची पुस्तक वाचा. डेमोग्राफी इन पॉलिटिक्सचं पुस्तक आहे, 9वी-10वीचं पुस्तक आहे. रीड दॅट. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स असं काहीतरी आहे. यू रीड दॅट ट्वाइस, थ्राइस. अंडरस्टँड बेसिक. डोंट जम्प की यार हे वाचलं. डोंट टार्गेट की मी काय टार्गेट केलं की पहिलं की हां एवढी पुस्तकं मला वाचायची आहे, झालं की मला अभ्यास झाला, असं नाही आहे. इट इज नॉट लाईक दॅट. थिंकिंग डेव्हलप झाली पाहिजे. गव्हर्नर काय करतो आता, मग कुठे गव्हर्नर आहे? हां, गव्हर्नर इज लाईक दॅट. इट इज रोल. It is a bridge between center and state. Now, state has to act as per direction of center and as per the direction of constitution. If state fails, it is governance duty to ensure that state is working as per the rules of norms of constitution. If it fails, it has to recommend central. If hey, state is not doing it, you do something. Various things are there. समज आता मध्ये अरुणाचलमध्ये झाला इश्यू. What happened in Arunachal or Uttarakhand? Why it has happened? There you have to link that. Governor ने सांगितलं की मिस मला. But that is again overruled by Supreme Court. तिकडे काय केलं? गव्हर्नरने डिसमिस केलं काउन्सिल. प्रेसिडेंट रूल अप्लाय केला.
सेंटरने ॲक्सेप्ट केलं, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ओव्हररूल्ड इट इज रॉंग म्हणून. आता हा इश्यू कसं तुम्ही ॲड करणार क्वेश्चनमध्ये आन्सरमध्ये तुमच्या? हा सी क्वेश्चन विल नॉट आस्क यू ऑन पर्टिक्युलर इन्सिडेंट. यू टू अनालाइज दॅट की असं असं होत आहे, व्हॉट इज द ट्रेंड नाव. Getting it? Then question will come. What are the new, what you can say, role of government is changing. How it will be changing. Then you have to add that thing in that. Is recently you start your answer with that. And when you link, नुसतं होत नाही ना पेपर. I can read 10 hours, 5 hours, सगळे पेपर वाचू शकतो मी. संपलं. तेव्हा मस्त वाटतं, अरे वाचलं पेपर हे मस्त आहे. पण हाऊ यू लिंक? है ना? गव्हर्नरचा रोल कसा आला? सिंपल क्वेश्चन होता आता एक. Labor reforms. You heard about what is labor reforms now? Why? Question will come like that.